2, 1. Yeah. So good evening everyone and welcome to this Namaskar. webinar on antiviral in COVID-19, hit hard, hit early. We have with us our guest speaker and I would like to take a moment to introduce them. Today we have with us Dr. Shwetang Jani. Dr. Shwetang Jani is an interventional pulmonologist and intensivist practicing at Mahalakshmi Hospital, Kalol and Shriji Hospital, Chandkheda, Ahmedabad. Dr. Shwetang Jani has a vast experience of COVID-19 management since from the beginning of pandemic. Dr. Shwetang Jani is a proficient in identifying, diagnosing, and treating the various health issues and problems related to the respiratory ailments. With his requisite knowledge and the expertise, he not just address the diverse set of the health ailments and conditions, but also prevent them. As a trained medical professional, he is also familiar with the latest advancement in the related field of the chest medicine. Along with Dr. Shwetang Jani, we have today with us Dr. Darshan Jani, who is one of the best critical care in Rajkot. Dr. Darshan Jani is practicing as a consultant intensivist at Synergy Super Speciality Hospital and Star Hospital Rajkot. Also as an ex-consultant intensivist at the Wokard Hospital Rajkot. He has done the MBBS and MD medicine and Indian diploma in critical care medicine. Dr. Darshan Jani has more than 10 years of experience as a critical care specialist, and Dr. Darshan Jani also specializes in critical care consultant physician. He is also a member of the Indian Medical Association, Indian Society of the Critical Care Medicine. Along with that, Dr. Darshan Jani offers the best medical services like critical care and emergency care, and he also has a vast experience of treating the COVID-19 patient since from the beginning. So today, both these speakers are there with us to share their clinical experiences, their learnings, as well as taking how we are going to manage this COVID-19 in coming days. So over to Dr. Shwetang Jani. Sir, please start. Srinivas ji, please Good evening. put the slide. Good evening. Namaskar. First of all, thank you, HITRO team, for inviting me and Dr. Darshan. Am I audible? Sir, you are audible, sir. Yes. Today's our topic is antivirals in COVID-19, and the message is hit hard, hit early. We want to emphasize how to treat, how we can catch early, diagnose the patient, and how we can early start the treatment. So we'll focus on how to diagnose, how to reach the patient, how to start treatment, and from where which test is required to diagnose COVID. Next slide, please. Hello, next slide, please. So we'll discuss on what is the current scenario, COVID positive patient plus asymptomatic patients, but they are positive. How to deal with this kind of patients? What is the benefit of early favipiravir? Early means within 72 hours. And what is the importance of treating family members, those who are not actually COVID tested, but they come out to be positive in future, in near future? Or what are the complications of COVID on post-COVID recovered patients? And those patients which are treated with antiviral and those who are not treated with antiviral. We will also discuss with some home quarantine asymptomatic patients their diagnostic tools, and definitely the things which are very much need to is there are some markers, D-dimer or ferritin, CRP. There are a lot of questions regarding these markers in family physicians and in our common society. And nowadays, us do some reports. So we'll discuss all these things. Next slide, please. Current scenario is this virus has recently affected overall 6.9 million people and claiming more than 4 lakhs lives over 200 nations all over the world. And as on 21st December 2020, 1.01 CR cases reported in India.
and among them 1.47 lakhs deaths and 96.9 lakhs cases are recovered. So this is the data we have recently received, and ICMR has also is keeping all data, and they have come out with the conclusion that what the cases we have in India, among them 80% cases are either mildly symptomatic or asymptomatic. 15% cases are moderate, and only 5% cases are critical. That's where we are needing very special care. And our job is to rule out every patient in asymptomatic or mild cases and to treat them as early as possible so that this patient will not convert into moderate and severe cases. Later on slides, we'll see which are the mild cases, which are moderate, and which are critical cases. So we'll decide by clinical examinations and some blood investigations and oxygen level. So let's next slide, please. So basically, what are the challenges in India? We have number one challenge is number of patients increasing number of by day. So rising number of patients, positive cases is the number one challenge because we have limited infrastructure, we have limited staff, we have limited uh, professionals. So there is a big burden over the healthcare system. Again, cost is also a big issue. Uh, um, we are seeing our patients bill ICU stay, prolonged ICU stay, multiple antibiotics, and the increased incidence of COVID complications again is a big issue, and that is the thing which we need to concern, and we should start early treatment. It's the only thing which which can be helpful to prevent further progression. And next slide, please. There are very common symptoms which are we should keep on watch, like cough, difficulty in breathing, fever, chills and rigors, muscle body ache, vomiting, diarrhea, and loss of taste and smell. Very specific symptoms which is very helpful to diagnose COVID. Apart from all these symptoms are very common in common cold or ILI or swine flu or SARI. So we need to focus on every symptoms and we need to see the epidemiological data also as well. Next slide, please. Look, there are three categories: mild, moderate, and severe. We'll decide the category of the patient by symptoms, level of difficulty in breathing, level of hypoxemia, and respiratory rate. Although we have white fever or undergrade URTA, so common cold-like symptoms, this patient doesn't have any requirement of difficulty in breathing or oxygen requirement. Their saturation level be always normal, and the respiratory rate would be around 14, 16, 18. So these are the mild cases, which patients we can treat at home in home isolation. The moderate level patients are those patients who are converted URTI to NRTI, pneumonia with no other sign, but they have some sign of pneumonia. They have difficulty in breathing while some little exertion or some routine activity. They must have saturation level below 94, but just must not be below 90. So it's around 91 to 95. And the respiratory rate, but obvious, it will increase from normal range to 20, 24, 26. So these are the patients we should come and we should focus on. And the severe cases are the cases which are respiratory distress requiring mechanical ventilation. These are critical patients. They are requiring ICU care. They have definitely difficulty in breathing. They have oxygen saturation less than 90. They have respiratory rate more than 30. So we need to focus on such patients. Next slide, please. So we have for entity which are more or less similar, like ILI, influenza-like illness, H1N1, severe acute respiratory infection, and COVID-19. They all patients have fever, myalgia, cough, lack of energy, sore throat, breathlessness. These things are very common, so we can't rule out by these symptoms. But only thing which is different from H1N1 or SARI is the loss of smell, anosmia, and in some patient diarrhea. So when someone is asking or someone telling us that I'm not feeling
any smell or not I'm having taste since couple of days or since morning, we should focus. We should ask for RT-PCR. We should ask for some investigations to rule out active COVID infection. And apart from the patient, we should focus on all his relatives, all his family members, so that we can make early diagnosis and we can focus and we can isolate them and we can prevent the spread. So this is the thing we should keep in mind for all family physicians. This chart is very good and we need to remember it. Next slide, please. So the best to the RT-PCR, transcription polymerase chain reaction is the most sensitive technique compared to polymerase chain reaction alone. This test is about 67 to 73% sensitive. So out of 100, we can make proper diagnosis of 73 patients. We will need some other test to make diagnosis, or sometimes we can miss only 30% patients by this test. So we need to have clinical data. We must have patient history, and we need to be sure, for sure or confirmation, we need to do RT-PCR test. We must ask this test from the symptoms day 3, day 4, day 5, so that we can't miss and our sensitivity will be increased. So RT-PCR is commonly used in studying genomes of viruses whose genomes are composed of RNA, such as influenza virus, HIV, and SARS-CoV. Next slide, please. Again, one more important investigation is radiological investigation, chest X-ray. So very basic investigation, very cheap investigations, and this report will tell us, will guide us very immediately. In very short span of time, we can make it out that there is some abnormality in the chest X-ray. Usually in COVID, we can see, like in X-ray, the peripheral shadow is peripheral. There is just some patchy shadow. So this is a classical finding for COVID pneumonia. Usually in COVID pneumonia, we can see markers. The peripheral part is having haziness. The typical pneumonia, bacterial pneumonia, tuberculosis, they may have upper lobe involvement, lower lobe involvement, but in COVID viral pneumonia, it usually spreads from periphery to center. So this is the early sign, and we can make it out. This patient could have COVID positive. Many a time we can see patients, they have chest X-ray or CT scan normal, but they have RT-PCR positive. Many a time patients will have RT-PCR negative, but radiologically we can make it out that these patients are COVID, and we should keep in high index of suspicion, and we should start treatment. We should start early treatment, and we should isolate them. We should screen all other family members and surrounding people. Next slide, please. The more important test from X-ray to when we are missing something or we want to find out more specifically, then we would ask for CT scan. Many times, as I said earlier, X-ray would not be helpful. Then we need to see by HRCT thorax, higher resolution CT scan. In this report, we will have very specific findings. We can make it out that in which lobe, which segment, and at which amount, which level pneumonia is there or COVID infection is there. So this report is very, very important for this COVID time, because as I said, 70 to 73% patient will have RT-PCR positive. That 30% patient will anyway, they would miss. And if we would miss by RT-PCR and the patient will be in a comfort zone that I am not having COVID, I am free, I can be moved, I can do anything. So our job is to identify early. So CT scan would be the best thing that will guide us. One thing I would like to add is we need to not read only CT scan report. We need to see the plates. Basically, जो plates છે ને plates, એ plate ની અંદર pneumonia નો જે involvement છે, એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. એ involvement કેટલું વધારે છે, એ આપણને જોવા મળશે એની density, એનું જે pneumonia patch છે, એની size, એનું involvement. જો ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ ઓપેસિટી માત્ર હશે તો એ સાદું ઇન્ફેક્શન કહી શકાય. જ્યારે ઓપેસિટી બહુ વધારે વધી ગયેલી હશે, ડેન્સ કન્સોલિડેશન હશે, એ સિવિયર કેસમાં આવશે. અને જ્યારે મોઝેક પરફ્યુઝ આવતું હશે અથવા અર્લી ચેન્જ આવશે તો એમાં જસ્ટ લાઇટ શેડો આવશે.
એ પેશન્ટને આપણે માઇલ્ડ કેસ કન્સિડર કરી શકીએ. ભલે રિપોર્ટની અંદર ઇન્વોલ્વમેન્ટ મોર દેન 40% 50% રિપોર્ટ હોય, પણ એ પેશન્ટનું લંગ્સમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ એ પ્રમાણે ઓછું હોય, ડેન્સિટી કન્સલ્ટેશન ઓછું હોય, કે ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ ઘણી ઓછી રહેતી હોય, એ પેશન્ટને આપણે એન્ટીવાયરલ ઓરલ થેરાપી આપીને વિધાઉટ ઓક્સિજન પણ સારા મેનેજ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ ટેસ્ટ. Next slide, please. So these are the 5 things which we should keep in our hand. એક ઓક્સિમીટર બહુ બેસિક વસ્તુ છે, એ આપણને ઇમિડિયેટલી પેશન્ટનું ઓક્સિજન લેવલ અને પલ્સ આપણે જાણ કરશે. ચેસ્ટ એક્સરે, સીબીસી કાઉન્ટ, બહુ જ બેસિક રિપોર્ટ છે, આપણે બધા જ પેશન્ટ ફેરમાં આપણે કરાવતા હોઈએ છીએ. આ ટેસ્ટ આપણને માહિતી આપશે કેટલા લિમ્ફોસાઇટ છે, કેટલા ન્યુટ્રોફિલ છે, કેટલો એનો શ્વેતકણો છે, લિમ્ફોસાઇટ છે, કયો કાઉન્ટ વધારે છે, ઓછો છે, એના આધારે આપણે એનું પ્રોગ્નોસિસ ડિસાઇડ કરી શકીશું. પેશન્ટનો કયો સ્ટેજ છે આપણે જાણી શકીશું. આગળ વાત કરી પ્રમાણે સીટી સ્કેન, જ્યાં આપણે અટકીએ છીએ, જે એક્સરેમાં આપણને માહિતી નથી મળતી, ત્યાં આપણે સ્કેન કરાવી શકીએ. અને પીસીઆર ટેસ્ટ ઇઝ ધ મોસ્ટ સેન્સિટિવ ટેસ્ટ, કે આપણને કન્ફર્મ કરી આપશે કે કેટલો વાયરલ લોડ છે, કેટલું વધારે ઇન્ફેક્શન છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સો આ જે રિપોર્ટ છે બ્લડના, એની અંદર સીબીસી જે મેં વાત કરી કે લિમ્ફોસાઇટ આપણે જોવાના છે, ન્યુટ્રોફિલ જોવાના છે, લિમ્ફોસાઇટ ન્યુટ્રોફિલ રેશિયો આપણે જોવાનો છે, અને એ રેશિયો આપણને ગાઈડ કરશે કે પેશન્ટને કયા લેવલનું ઇન્ફેક્શન છે. અપાર્ટ ફ્રોમ સીબીસી જે કોમન રિપોર્ટ્સ જે આજકાલ આપણે લખતા હોઈએ છીએ અને પેશન્ટના સગાઓ આપણને વધારે પૂછતા હોય છે, ડિમાન્ડ કરતા હોય છે કે ભાઈ ડી ડાયમર એની શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. તો ડી ડાયમર છે ને એ બેસિકલી રિપોર્ટ છે કે જે આપણને ગાઈડ કરે છે કે થ્રોમ્બોસિસ થવાના ચાન્સીસ કેટલા છે, કોએગ્યુલોપેથી છે કે નહીં પેશન્ટને જોવા માટેનો એક બહુ સારો ટેસ્ટ છે. પણ ડી ડાયમર એક એવો ટેસ્ટ છે કે જે નેગેટિવ આવે છે ત્યારે એની સેન્સિટિવિટી 100% છે. દેટ મીન્સ કે ઇફ નેગેટિવ દેટ મીન્સ કે થ્રોમ્બોસિસ થવાના ચાન્સીસ ઘણા જ ઓછા છે, નહિવત છે. જ્યારે ડી ડાયમર વધારે આવે છે, then it is little bit confusing. Then at that time we need to focus on our clinical experience, and we need to see the patient, any comorbid condition, diabetes, BP, obesity, these factors છે patient ને, then we have to treat, and we have to treat aggressively. So D dimer જો આઉટ ઓફ પ્રોપોર્શન વધારે આવતો હોય તો એને આપણે એન્ટી કોએગ્યુલન્ટ ટ્રીટ કરવું જોઈએ પેશન્ટને, અને એનું આઈએનઆર મોનિટર કરવું જોઈએ. ડી ડાયમર થ્રોમ્બોસિસ માટેનું માર્કર છે, એ આપણે વર્ષોથી કરતા આવ્યા છીએ, પણ અત્યારે કોવિડના ટાઈમમાં ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન મેની પેશન્ટ એઝ એ ઇન્ફ્લેમેટરી માર્કર, એટલે એને એ પણ આપણે ક્લિનિકલી જજમેન્ટ લેવું પડશે પેશન્ટ જોઈને. સીઆરપી પણ એવું જ ટેસ્ટ છે કે જે આપણને પેશન્ટનું ઇન્ફ્લેમેશન કેટલું વધી રહ્યું છે, અથવા તો આપણે ઘણીવાર આપણી જે મેડિસિન આપી રહ્યા છીએ એનો રિસ્પોન્સ કેવો મળી રહ્યો છે, પેશન્ટનો ડિસીઝનો સ્ટેજ કેવો છે જાણવું છે. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ. ફેરેટિન લેવલ પણ જ્યારે વધેલું આવશે ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે વાયરલ કે બેક્ટેરિયલ લોડ ઘણો વધારે છે બોડીમાં. સો અગેન ઇટ્સ ઇન્ફ્લેમેટરી માર્કર. IL-6 is a level which is shown that whenever patient have any damage or due to infection or due to inflammation in the tissue level, it will increase. અને આપણે પર્ટિક્યુલર સાયટોકાઇન સ્ટ્રોમ જોવા માટે આ ટેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ, અને એ ટેસ્ટના આધારે આપણે ટોસિલિઝુમાબનું ઇન્જેક્શન આપવા કે નહીં ડિસાઇડ કરતા હોઈએ છીએ. મેની ટાઈમ આ રિપોર્ટ પણ ક્લિનિકમાં આપણને કન્ફ્યુઝ કરતા હોય છે. ઘણા સ્ટેબલ પેશન્ટની અંદર પણ IL-6 બહુ વેરી કરતો હોય છે. એટલે આ બધા ટેસ્ટ કેવા છે કે જે આપણને ગાઈડ કરે છે આપણી ટ્રીટમેન્ટની અંદર, પણ કોઈ ટેસ્ટ એવું સ્પેસિફિક નથી કે એ ટેસ્ટના આધારે એને ટ્રીટ કરવાથી જ યુ કેન મેક અ હોલ ડાયગ્નોસિસ. સો વી નીડ ટુ ચેક ઓલ રિપોર્ટ્સ, વી નીડ ટુ ચેક પેશન્ટ ફર્સ્ટ, વી નીડ ટુ ચેક હિસ્ટ્રી ફર્સ્ટ, and then we have to decide which medicine should be used at which dose. LDH, lung injury in COVID patients. So these all things, ferritin, LDH, CRP, D-dimer, we should keep with us. We should do it over the periodically for monitoring the patient's level of infection and recovery, and what is the response of medicine. Next, please. So we need to focus on complications of COVID-19. Very first complication is pneumonia. Then it will convert into ARDS, then sepsis, then septic shock. Due to shock, patient will have hypotension and cardiac failure, may have renal failure due to prolonged hypotension or septic shock. So these are the complications we should need focus on it. And once patient fall in this complication, then it's very difficult to manage in ICU. So our job is to identify early to prevent such complication by starting early medication
early antiviral therapy, and that would be a great help to the society, to our patients. So our focus should be on early starting of treatment, and this is the only way to come out of this epidemics. Next slide, please. So I would like to ask my colleague Dr. Darshan to take on for antiviral therapy, favipiravir. What is the role? How to start? Where to start? And what is the dosage? Over to you, Darshan. Okay, thank you, Shwetank sir. And good evening to all the colleagues and seniors. So, we will be talking about the use of antivirals in COVID-19. As you all must be aware, the topic of today was hit hard, hit early with antivirals. Now, why should we hit hard and hit early? First thing, what is the worst outcome that can result from COVID-19? It is, the worst thing is death. Second worst thing is compromisation of the quality of life of the patient. Even if the patient comes out of it alive, જો એની quality of life compromise હશે, then it is going to cause huge problems for the patient. Now આપણે એને પાછળથી જોઈએ તો complications આપણે જો શું છે, worst death છે. Second is anything like fibrosis which can compromise the patient's death. Now what should we do to prevent the complications? The main point here is early diagnosis and early or timely treatment. How do we go about treating the patients early? So બધાને ખબર હશે અત્યારે કે જે roughly first week of COVID-19 illness છે, that is the viremia phase. ત્યારે વાયરસ બોડીમાં એન્ટ્રી લે છે અને ધીમે 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 પ્રોલિફરેટ થાય છે, મલ્ટીપ્લાય થાય છે અને પછી એની ડેમેજ જે છે બોડીને, સ્પેશિયલી લંગ્સ એન્ડ ઇન્ક્લુડિંગ અધર ઓર્ગન્સ, એ કરવાની ચાલુ કરે છે. Why not we give antivirals early during the disease અને number of virus પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ, એની એક્ટિવિટી ઓછી કરી શકીએ, તો બોડીને વાયરસ ડેમેજ ઓછા કરશે, તો કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓછા થશે. So this is actually a series which starts when we diagnose the patient early and try to treat him early. How do we go about that? We'll see in further slides. Next slide, please. So this is actually about favipiravir. Favipiravir is a newly approved antiviral drug for COVID-19. It was also called Favipira or Favilavir, depending on which part of the world you are in. And it was developed by Toyoma Chemicals of Japan. The mechanism of action of Favipiravir is that it selectively and very potently inhibits the RNA polymerase, as opposed to remdesivir, which is an RDRP inhibitor. This is the RNA polymerase inhibitor. Favipiravir has activity against many viruses like influenza virus, West Nile virus, yellow fever, foot and mouth disease, and other flaviviruses, Bunia virus, alpha virus, etc. But it has been approved for experimental use against COVID-19 in India, Italy, and China. Next slide, please. So this is basically the mechanism of action. Above you can see that this is a human cell in which the COVID-19, the SARS-CoV-2 virus is absorbed, then uncoating begins, then there is replication, protein synthesis, a very big and very important process in virus proliferation. Then the protein are assembled, and then new viruses are released from the cell. Favipiravir actually inhibits the RNA polymerase, an enzyme which has a very important role in virus replication, and thus it stops or halts the virus replication, thus decreasing the number of virus. The number of virus chain in activity છે એને ઓછી કરે છે. Next slide, please. So some points regarding Favipiravir. It is a broad spectrum antiviral. Early initiation within 72 hours of the first symptoms helps to reduce the rapid viral progression. Early initiation helps to overcome disease progression naturally, as we talked already. It helps in early viral clearance and symptomatic relief. It reduces the chances of hospitalization. Of course, if the patients, જો આપણે patient virus ઓછા કરી નાખશું, virus is going to cause less damage to the body, and so the need of hospitalization is going to be less. And if the need of hospitalization is going to be less, then the overall treatment cost or the treatment burden to the patient is going to be less. It also limits the future complications, of course, of post-COVID-19 recovery. Next slide, please. So we'll see a clinical trial regarding Favipiravir. One point that I'd like to tell you all is
that there have been many small trials with favipiravir. These trials are not exactly very big RCTs, randomized control trials, because we haven't had much time on our hand, because it's only been like say 8 9 months since this novel virus has come to limelight, and the pandemic has started. So we haven't had yet time to conduct bigger RCTs, but still we have got many clinical trials which show us, which indicate us that these antivirals have a very big role. And of course, our clinical experience is also very important instead of clinical trials as of now. But we'll see just an example of a good clinical trial over here. Next slide, please. So what they did in this trial is that, as you can see, the trial. So what they concluded from the trial was that favipiravir is a safe and effective treatment in mild to moderate COVID-19 cases. This is actually the crux. When should we use favipiravir? It has to be used in mild to early moderate cases. And what it does, it reduces the duration of clinical signs and symptoms in patients. The COVID-19 task force, previous slide please. So the COVID-19 task force in India has recommended the timely use of the drug favipiravir to reduce the severity of infection. Next slide. What they did in this trial was they took 150 patients with mild to moderate symptoms, and they wanted to evaluate the efficacy and safety of favipiravir versus the standard supportive care that we all do. And this was done within 48 hours of them testing positive for COVID-19. Patients received 3,600 milligrams of favipiravir on day 1, followed by 800 milligrams twice daily, that is 1,600 milligrams per day, to a maximum of 14 days, along with standard supportive care. Randomization was stratified based on disease severity into mild. The mild arm had 90 patients, and the moderate arm had 60 patients. Next slide. And what they concluded was that favipiravir seemed to have a faster clinical cure and, more importantly, faster viral clearance than those randomized to routine care group. In the study, it has been found that 69.8% of the patients in favipiravir treatment arm achieved clinical cure by day 4. Next slide. So basically, this is it. We have to hit hard, hit early to defeat the COVID, and we can do that by using the antivirals. Next slide. Now, how do we administer favipiravir? So as we all have talked many times, we have to start early, within 72 hours of symptomatic, and it can even be used in asymptomatic patients. Very important point regarding asymptomatic patients, because ઘણી વાર એવું થાય છે કે patient આપણી પાસે આવે છે, he has tested positive just because he did the test, કારણ કે એના ઘરમાં કોઈ બીજું પોઝિટિવ આવ્યું તો એનો ક્લોઝ કોન્ટેક્ટ પોઝિટિવ આવ્યો, તો એ ટેસ્ટ કરાવે છે, એનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ છે RT-PCR, બટ એને કઈ સિમ્પટમ નથી. We cannot stamp any patient as asymptomatic, because any asymptomatic patient can be pre-symptomatic. What do you mean by pre-symptomatic? Pre-symptomatic means કે આજે એ asymptomatic છે. Who knows, આવતીકાલે એને ફીવર ચાલુ થાય, 5 દિવસ પછી એને બહુ એડવાન્સ LRTI પણ થઈ શકે છે, right? So even in asymptomatic patients, using antivirals is going to have a benefit. How do you administer favipiravir? So total dose on day 1 has to be 36 milligram. So now we have 800 milligram tablets available, which reduces the pill burden. So we give 2 tablets of favipiravir 800 milligrams plus 1 tablet favipiravir 200 milligrams in and the patient's response. Next slide, please. Whenever we are talking about a drug, we need to know the effects. We need to know the possible or the probable adverse effects that any drug can have. Talking about favipiravir, how do we use it in special class of patients? For example, for pregnant women, there have been reports of teratogenicity and embryonic death. So it should not be used in pregnant women.
The same thing goes for lactating mothers as well. It should not be used. The patients with gout, this is very important and very common thing. Favipiravir increases blood uric acid level. So any patient with a history of gout or a history of high uric acid levels, the uric acid levels should be monitored very frequently and should be treated if you are giving favipiravir. In children, we don't have any data. For geriatric patient, well, it should be used with cautions. Side effects like renal impairment or hepatic impairment should be looked for. And if they are pre-existing, we should decide giving favipiravir on a case-to-case basis. Next slide, please. What are the drug interactions with favipiravir? So one very common drug for India is pyrazinamide, the AKT. One blood, which also is known to increase the blood uric acid levels. And in a study, when pyrazinamide 1.5 grams once daily was given, and favipiravir 1200 milligram, 400 milligram BID were administered, the blood uric acid level was 11.6 milligram per deciliter when pyrazinamide was administered alone. And when it was administered in combination with favipiravir, uric acid levels were up to 13.9, a significant difference. Same goes for the now famous rapaglinide, the meglitinide group the anti-diabetic. Blood levels of rapaglinide may increase, may cause adverse reaction, may cause hypoglycemia to occur. So we should keep this in mind. Another commonly used drug, theophylline, the blood levels of favipiravir may increase and adverse reaction to favipiravir may occur while using it with theophylline. The antiviral famciclovir, not used in our part of the country much, but the efficacy of this drug may also be reduced when used with favipiravir. Next slide, please. What are the benefits of starting antivirals early? As we have already seen, early initiation means within 72 hours. It helps overcome disease progression. It offers a faster virus clearance within 4 days and symptomatic relief within 7 days. It reduces the chances of hospitalization because it reduces the chances of worsening of the patient's overall clinical condition, and thus it reduces the overall treatment cost and burden. And also it limits the future complication, the post-COVID, the most dreaded post-COVID complications that are being talked about right now. Next slide. Now, how do you treat the family member? Suppose एक कोई पण patient he has tested positive for COVID-19. એના ઘણા બધા family members હોય છે. And the first thing that they ask after you have discussed the patient's clinical condition with them is કે સાહેબ અમારા બધાનું શું? અમારે હવે શું ધ્યાન રાખવાનું? So what we are doing currently is, currently in home quarantine, we give azithromycin, zinc and vitamin C therapy. Post-COVID-19 complications are observed in home quarantine asymptomatic patients also, right? So there is a need of antiviral therapy even in asymptomatic patients, as we've already talked. Next slide, please. Now, what are the post-COVID complications? The most dreaded and the worst complication that can be there is death. But there is another important complication which we need to talk about, which we need to keep in mind while treating COVID-19, is that the patient may develop pulmonary fibrosis. Pulmonary fibrosis is an extremely difficult disease, extremely difficult entity to treat, and it is extremely difficult for the patient to go to live their day-to-day life. It compromises the quality of patient's life, and this is very important. Then comes the cardiovascular complications like myocarditis, commonly seen, also myocardial infarctions, diabetes, hypertension, deep vein thrombosis. Again, the incidences of thrombosis are not as low as we think. We clinically see the incidence of thrombosis in many patients of COVID-19, especially people who are immunocompromised, who have a history of cancer, who are diabetic. These patients are especially prone to develop thrombosis. Blurred vision, again, a very important complaint from the patient, and they're afraid of losing the vision, right? And mucormycosis. Now, mucormycosis is again being hyped too much in media, right? And it is a very deadly disease, of course.
mucormycosis જેને થાય છે એને they require a very long therapy, 45 days of amphotericin B, a very toxic drug, and overlapping with the posaconazole, again a very costly drug. And sometimes people end up losing their eye, losing their life, right? So very bad complications can occur post-COVID. Next slide, please. So diagnostic tests post-recovery in COVID-19 patients. Next slide. Now, how do you monitor a patient of post-COVID-19? This is very important, especially for family physicians and general physicians, because once the patient is admitted to a COVID-19 hospital and is discharged post-COVID-19, they usually return to their family physicians for follow-up. How should we go about it? A single breath count is an extremely useful diagnostic test which does not require any kind of instrument. Just have the patient sit beside you, ask him to take a deep breath, and let him count, with a single breath, and just you see how much he can count. Single breath count of 20 indicates a vital capacity of 15, which is the minimum. If it is less than that, then the patient should have advanced tests like spirometry. Peak flow meter is also a very good tool which we can have at the bedside, right? And see from what is the peak flow, and we can monitor the patient's improvement, right? So these are some things, post-COVID, and now we'll be happy to take some questions. Anything you want to add, Shwetank sir? નહીં, ટેસ્ટ તો જે આપણે રેકમેન્ડ કર્યા છે according to patient's condition, we should advise. There are 2-3 tricky and very difficult questions they are asking. Dr. Jamal has asked the question, what is your opinion on new strain in UK and USA? અને બીજો ક્વેશ્ચન આવેલો છે કે આ જે વેક્સિન છે કેટલી ઇફેક્ટિવ છે? Share your views. Yes. So regarding the recent strain that has emerged in the UK, it has been talked about quite a lot. So it is basically a mutated strain of COVID-19. And if you just do some research on Google, it will show you that this is not the first mutation of the SARS-CoV-2 virus. અત્યાર સુધીમાં જે identified mutations છે, there are more than 4,000. But બાકીના જે mutations અત્યાર સુધીના હતા, they were not very important. Why? Because clinical courseમાં એ કાંઈ આપણને effect કરે એવા નહોતા. Whereas this strain, which has recently emerged in the US, has a mutation in the spike protein. Hence, it makes it more virulent. What is the meaning of more virulent? કે એ વધારે rapidly spread થાય છે from a person to person. So your chances of getting the COVID-19 infection are more. But it is not deadlier. The outcomes are not worse with this strain so far as અત્યાર સુધી જે research કર્યો છે. So outcomes are not worse, but yes, your chances of getting the infection would increase. Yes, so definitely. એટલે આ question થોડું tricky પણ છે ને, it's too early to say anything, to comment anything. But એક વસ્તુ ક્લિયર છે કે વાયરસનું એ નેચર રહ્યું છે કે મ્યુટેટ થતો રહે, એટલે વી નીડ ટુ બી વેરી વોચફુલ. એટલે અગેન વેક્સિનનો પણ એવો ઇસ્યુ છે. વેક્સિન હજુ આપણી જોડે આવી પણ નથી, અને વેક્સિન આવશે તો પણ કેટલી ઇફેક્ટિવ રહેશે દેટ વી ડોન્ટ નો. સો વેક્સિન કરાવવું ના કરાવવું ઇટ્સ અ બિગ ઇસ્યુ દેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન લેટર ઓન another webinar we need to hold. But as of now, the key message is to prevent the disease which we have already. એના માટે શું કરી શકીએ આપણે? તો આપણી જોડે મેડિસિન છે એનો આપણે મેક્સિમમ સારો ઉપયોગ અર્લી સ્ટેજમાં કરીએ, પેશન્ટને જલ્દી ડાયગ્નોઝ કરીએ. બીજા એક બે મસ્ત ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે કે પેશન્ટ ક્લિનિકલી તમને લાગતું હોય અને આરટીપીસીઆર અવેટેડ હોય તો ફેવિપિરાવિર આપવી? યસ, ડેફિનેટલી વી શુડ સ્ટાર્ટ અર્લી એન્ટીવાયરલ. તમે ક્લિનિકલી જજમેન્ટ લો છો, આરટીપીસીઆર ઇન એની કેસ 30% પેશન્ટ મિસ થવાના જ છે. સો તમે એક્સરેની અંદર, તમારા બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સની અંદર, એની ક્લિનિકલ હિસ્ટ્રીની અંદર તમને લાગે છે કે આ પેશન્ટ કોવિડમાં મેચ થઈ રહ્યું છે, તમે એને એન્ટીવાયરલ ફેવિપિરાવિર ચાલુ કરી શકો છો. ચાલુ કરવી જ જોઈએ. ઇનફેક્ટ કોઈ આરટીપીસીઆર પોઝિટિવ પેશન્ટ આવે છે
તો એની સાથે જે ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં છેલ્લા 48-72 કલાકમાં રહ્યા છે એ લોકોને પણ એન્ટીવાયરલ ચાલુ કરવી જોઈએ. અને ડે 3 ડે 4 એટલે કે 48-72 અવર્સ પછી એ લોકોનો પણ આરટીપીસીઆર કરાવવો જોઈએ. મેની ટાઈમ આરટીપીસીઆરનું સેમ્પલ પ્રોપર લેવાયું ના હોય અથવા પેશન્ટનું સેમ્પલ થોડું જલ્દી લેવાઈ ગયું હોય તો આરટીપીસીઆર નેગેટિવ ચાન્સીસ વધારે રહેતા હોય છે. બીજો એક સવાલ હતો કે ફેવિપિરાવિર ચાલુ કરવાથી શું ધ્યાન રાખવું. તો દરેક પેશન્ટને, દરેક ક્લિનિશિયનને એક રિક્વેસ્ટ છે કે આપણે જ્યારે પણ પેશન્ટને પહેલી વાર પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોઈએ છીએ અત્યારે, પર્ટિક્યુલરલી ઇન કોવિડ, વી શુડ ડુ બેઝલાઇન ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ લાઈક એનો એક આપણે સીબીસી કરાવીએ છીએ, સાથે એક ડી-ડાયમર, એસજીપીટી અને ક્રિએટિનિન, એક લીવર અને કિડનીનો રિપોર્ટ થયેલો હોવો જોઈએ, જેથી આપણને ખબર પડે કે વાયરસના કારણે વાયરલ હેપેટાઇટિસ કે બીજી કોમ્પ્લિકેશન થઈ નથી. જો આપણા પેશન્ટના બેઝલાઇન રિપોર્ટ્સ નોર્મલ છે તો વી શુડ સ્ટાર્ટ એન્ટીવાયરલ ફેવિપિરાવિર અને પેશન્ટની ક્લિનિકલ કન્ડિશન જોઈને આપણે જજમેન્ટ લેવાનું છે કે એને રિપીટ બીજા ટેસ્ટ ક્યારે કરાવવા. જો પેશન્ટ એકદમ જ કમ્ફર્ટેબલ છે અને બીજા સિમ્પટમ્સ વધ્યા નથી તો પણ આપણે 78 અવર્સ ટુ 96 અવર્સ વી વુડ લાઈક ટુ રિપીટ ધ રિપોર્ટ્સ. અને એમાં જો એસટીપીટી કે ક્રિએટિનિન કોઈ ઓલ્ટર આવે છે તો એ કેસની અંદર આપણે એ મેડિસિન ઓછી કરવી જોઈએ. બીજી એક બહુ કોમ્પ્લિકેશન જોવામાં આવી છે હમણાં એન્ટીવાયરલ પછી એ બ્રેડિકાર્ડિયા. Many patients with remdesivir and favipiravir બંને દવાથી after 3-4 doses patient will have bradycardia, particularly all those patients who are on nicotine. I have 3-4 patients in ICU એને બ્રેડિકાર્ડિયા થાય પછી આપણે એન્ટીવાયરલ સ્ટોપ કરવી પડે છે. એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ 48 અવર્સ પેશન્ટનો રેટ નોર્મલ આવતો હોય છે. એટલે આ બ્રેડિકાર્ડિયા થવું પણ એ અસિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો વી શુડ નોટ વરી, પણ ક્યારેક એમાંથી બ્રેડી એરેસ્ટ ના થઈ જાય જોવું પડે આપણે, સાથે એનું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ જોવું પડે. એટલે કોમ્પ્લિકેશન નો ડાઉટ થતી હોય છે, એટલે એના માટે આપણે વોચફુલ રહેવું જોઈએ. પણ ફેવિપિરાવિર ઓરલ મેડિકેશનથી બહુ જ એટલે બહુ જ ઓછી પેશન્ટમાં આ કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળી છે, એટલે આપણે ફ્રીલી યુઝ કરી શકીએ. દર્શન કઈ એડ કરું તારે? Yes, so I agree that we do see bradycardia, especially we do not regularly see it with favipiravir, but yes, remdesivir, probably because remdesivir વાળા patients વધારે monitoring માં હોય છે, so probably it is because that we see bradycardias with remdesivir, but I'm yet to see an unstable bradycardia. Even patient rate 40-42 સુધી અમે જોયા છે at rest. The patient is completely comfortable. He has no signs or symptoms which indicate an unstable bradycardia, and enathi koi complications thata we have not seen. But yes, bradycardia is something which might worry us when we see one. So we should be on constant lookout for that. બીજો બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે કે ઓસેલ્ટામિવિરનો યુઝ ક્યારે કરવો અને કરવો કે નહીં. ઓસેલ્ટામિવિર તો બહુ જ ટ્રસ્ટેડ અને બહુ જ આપણે કોન્ફિડન્સ છે ડ્રગ ઉપર, કારણ કે આપણે લાંબા વર્ષોથી વાપરીએ છીએ. એટલે વેન એવર વી આર સસ્પેક્ટિંગ કે અધર દેન કોવિડ વાયરલ છે તો ડેફિનેટલી ઓસેલ્ટામિવિરને વેટેજ આપવું જોઈએ. ઇવન ઘણા કોવિડના પેશન્ટમાં પણ ઓસેલ્ટામિવિરનો ટ્રાયલ થયો છે, પણ એના જો ડેટા આપણને મળ્યા નથી. પણ ઇટ્સ અ ગુડ મોલેક્યુલ, વી શુડ યુઝ ઇટ. અને વન્સ આરટીપીસીઆર પોઝિટિવ દેન વી હેવ ટુ સ્વિચ ઓવર ટુ ફેવિપિરાવિર. Otherwise, oseltamivir is also a good molecule. For prophylaxis, we can use. One more question about thrombosis. Dr. Darshan, say us about what is the complication of thrombosis and how to prevent. કયા પેશન્ટને ક્યાં આપણે એન્ટીકોગ્યુલન્ટ કયા ડોઝમાં આપવું અને ડી-ડાયમરને કેટલો જોવો, એમ ડી-ડાયમર કઈ રેન્જમાં આવે તો આપણે આપવું અને કેટલું લાંબુ આપવું? Okay. So first thing about my experience is that D-dimer of course is a very good test. ખાલી આપણે બધા પેશન્ટના D-dimer initially patient positive આવે ત્યારે કરાવી અને D-dimer જો negative હોય છે, then we say that the patient has low risk of thrombosis. On the other hand, what I feel is કે આપણે લોકોએ પહેલા patient evaluation કરવું જોઈએ rather than directly going for D-dimer. Just see clinically what is the risk of thrombosis. We all know what are the risks of thrombosis. The patient is a smoker, tobacco chewer, he is hypertensive, he is diabetic, he has had past history of stroke or past history of myocardial infarction or peripheral vascular disease. All these things indicate that the patient will have a very high chances of thrombosis. કારણ કે આ બધા પેશન્ટ્સ જે હોય છે એમાં ઓલરેડી ઘણી જગ્યાએ વેસલ્સમાં કેલ્સિફિકેશન, ઘણી જગ્યાએ માઇક્રોથ્રોમ્બાઈ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ હોય છે. એમાં the coronavirus needs to work very less to create a clinically significant thrombosis. Only yesterday I have seen 2 patients with clinically significant thrombosis. One has developed pontine infarct when the patient had normal D-dimer.
her D-dimer level was 0.4, where the normal range was up to 0.5, and she developed a clinical pontine infarct. While currently high risk kata, we had already kept her on 60 milligrams of low molecular heparin. Despite that, she has developed a stroke. Any same ek biju patient se who had no risk of thrombosis per se clinically, young patient, but he had a severe pneumonia and he developed pulmonary embolism while on therapeutic dose of low molecular heparin. So I think low molecular heparin should be given in patients who have clinically increased risk of thrombosis. Even if the D-dimer is normal, even then we can start considering giving low molecular heparin in preventive doses, OD doses, right, and weight-based doses. जो વધારે risk છે, start in therapeutic dose. If the D-dimer is high, start in therapeutic dose as soon as possible. And when D-dimer is high, and plus clinical risk વધારે છે, then also start with antiplatelets is what I feel. So antiplatelets, anticoagulants both need to be weighed. Again, any સામે આપણે bleeding risk भी જોવું પડે છે. We have also had patients who were on therapeutic dose of low molecular heparin and they developed retroperitoneal hematoma spontaneously, and we have lost a couple of such patients. So everything needs to be weighed. Clinical thing is as important as D-dimer. One more thing I would like to add કે જે ટાઈમ પીરિયડ છે બહુ શ્યોર તો નથી, પણ અપ ટુ 6 to 8 વીક્સ યુઝ્યુઅલી આપણે એને એન્ટીપ્લેટલેટ ને એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ આપવી જોઈએ, અને અપ ટુ 6-8 વીક્સ આપણે જે પોસ્ટ કોવિડ કોમ્પ્લિકેશન્સ છે એ જે એનો ફેસ છે સાચવવો જોઈએ. દરેક ફેમિલી ફિઝિશિયનને ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વસ્તુ છે. મેની ટાઈમ પેશન્ટ એવા પણ જોવા મળ્યા છે કે જે કોવિડ પોઝિટિવ થઈ નેગેટિવ થઈ જાય છે, દે આર નાઉ સિમ્પટમ ફ્રી, અને એના 15-20 દિવસ પછી આપણે જો સ્ટ્રોક લઈને અથવા એમઆઈ લઈને પેશન્ટ થયા છે. એટલે એન્ટીપ્લેટલેટ લો ડોઝમાં આપો કે તો ઇકોસ્પ્રિન 150 mg સાથે તમે લો મોલેક્યુલર હેપેરિન જ્યારે એડમિટ ત્યારે આપતા હોઈએ છીએ, એ જગ્યાએ એફોગેટ્રોન છે કે એપિક્સીબેન છે કે કોઈ બીજી ડ્રગ તમે આપો, પણ વન મસ્ટ બી વેરી શ્યોર દેટ કે પેશન્ટ એજ્યુકેટેડ હોવું જોઈએ કે મને ક્યાંય બ્લીડિંગ ના થાય, મારે એવું કામ નથી કરવું જેથી મને બ્લીડિંગ થાય, ને બ્લીડિંગ થાય તો ઇમિડિયેટલી આપણને નિયર બાય ફિઝિશિયનને અપ્રોચ કરે. બીજા 2-3 ક્વેશ્ચન છે આપણી જોડે. એક ક્વેશ્ચન છે, આફ્ટર 14 days quarantine and treatment, what medicine do patient need to continue and how long? What is the recommended dose continue for patient and ILD and thyroid? બેસિકલી આપણી આઈસીએમઆરની ગાઈડલાઈન બહુ જ ક્લિયર છે, અને આટલો ટાઈમનો આપણો એક્સપિરિયન્સ પણ બહુ જ ક્લિયરલી સજેસ્ટ કરે છે કે નોર્મલી જે વાયરસ છે એની ઇન્ફેક્ટિવિટી અપ ટુ 12 to 14 days, 10 to 13 days ઇઝ મેક્સિમમ વાયરલ લોડ, અને વાયરસના કારણે કોમ્પ્લિકેશન થવા ચાન્સીસ જે રેસ્પિરેટરી પાર્ટનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે એ યુઝ્યુઅલી સેકન્ડ વીકમાં આવતું હોય છે. એટલે ગવર્મેન્ટે બહુ જ ક્લિયરલી 14 days રાખી જાણી જોઈએ, તો 14 days યુઝ્યુઅલી ઇનફ. પણ જો પેશન્ટ કફિંગ અને રેસ્પિરેટરી સિમ્પટમ્સ વધારે ચાલુ હોય તો આપણે પેશન્ટને ફોર 7 more days, સો યુઝ્યુઅલી આઈ વુડ પ્રિસ્ક્રાઇબ માય પેશન્ટ ટુ સ્ટે એટ હોમ ફોર 21 days, અને 21 days પછી એને સોશિયલ એક્ટિવિટીમાં જવાનું એલાઉ કરતા હોઈએ છીએ. ઇટ મે વેરી, બટ 14 days ઇઝ મેન્ડેટરી. 14 days પહેલા તો કોઈ પેશન્ટને આપણે આઇસોલેશનમાંથી બહાર રહેવાની સલાહ આપતા જ નથી. એક સવાલ છે કે આઈએલડી અને ફાઇબ્રોસિસમાં ડિફરન્શિએટ કેવી રીતે કરવું, એ ક્વેશ્ચન આપણા લેવલે ફેમિલી ફિઝિશિયન લેવલે જાણવો થોડો ડિફિકલ્ટ છે. એના માટે વી નીડ ટુ ટેક ઓપિનિયન ઓફ એક્સપર્ટ જે ચેસ્ટની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે, નિયર બાય ચેસ્ટ ફિઝિશિયન લાઇક અસ, એમને તમારે એકવાર એનો સીટી સ્કેન કરવો જોઈએ. સીટી સ્કેન કરવાનો પણ એક ટાઈમિંગ છે. આટલા ટાઈમ પછી એક એક્સપિરિયન્સમાં એટલું જાણવા મળ્યું છે કે ઇનિશિયલી સ્કેન અને એક્સરે નોર્મલ આવતા હોય છે. એકવાર પેશન્ટને સેકન્ડ વીકની અંદર પેશન્ટનું મેક્સિમમ ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધતું હોય છે. એટલે આઈ વુડ સજેસ્ટ કે જે પેશન્ટ રિકવર થઈ ગયા છે એ બધા પેશન્ટને રિકવરી પછી આફ્ટર 1 month ઓફ થેરાપી પોસ્ટ કોવિડ વી શુડ ઇવેલ્યુએટ, અને એ પેશન્ટ જે સિમ્પટમ્સ રહ્યા છે તો ધેન એમનો સીટી સ્કેન કરવો જોઈએ સારા સેન્ટરમાં, અને વી શુડ આસ્ક ટુ રેડિયોલોજિસ્ટ કે એમાં તમે ફાઇબ્રોસિસ છે કે જોઈને બતાવો અમને, અને ફાઇબ્રોસિસ છે તો ધેન વી શુડ સ્ટાર્ટ એન્ટીફાઇબ્રોટિક મેડિકેશન્સ which we used to start in our second phase ICU stay patients. Darshan, would you like to add? So basically, every ILD terminates into fibrosis, right? So main question છે કે આપણે એક CT સ્કેન કરાવીએ છીએ, એમાં આપણને પેશન્ટ COVID-19 પોઝિટિવ છે અને આપણને ફાઇબ્રોસિસ દેખાય છે, તો whether that is due to pre-existing ILD or resolving COVID pneumonia causing fibrosis, most of the time a question arise નથી થતો, કારણ કે most of the patients nowadays who are test for COVID-19 positive ચોથે પાંચમે છઠ્ઠે દિવસે બધા લોકો એક CT સ્કેન તો કરાવી જ લેતા હોય છે.
And if that is showing underlying fibrosis, then of course you take the patient's history, which is very important. કારણ કે જો ILD હશે તો acute ILDs બહુ રેરલી જોવા મળે છે આપણને. કંઈક ને કંઈક પેશન્ટને હિસ્ટ્રી હશે જ, બ્રેથલેસનેસ એનો ઓનસેટ જે છે ટિપિકલ એની હિસ્ટ્રી આપણને મળી રહેશે. અને if the patient is in the later part અને ઇનિશિયલ સિટીમાં લેટર પાર્ટ ઓફ COVID-19 અને ઇનિશિયલ સિટીમાં જો ફાઇબ્રોસિસ નહોતું તો we can definitely say that this is due to the resolving pneumonia from COVID. But as Shwetank bhai said, it is not as simple, always to identify. મોટા ભાગના પેશન્ટને આપણે આ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ, but many times there are variables. So of course it helps to take an opinion of a specialist. બીજો એક સારો સવાલ છે કે ડાયટ. તો આઈ વુડ લાઈક ટુ સે કે ડાયટમાં છે ને હવે આમાં રેસ્પિરેટરી સિમ્ટમ્સમાં પેશન્ટને હાઈ પ્રોટીન ડાયટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે દરેક પેશન્ટને આપણે સલાહ આપીશું. પોસ્ટ વાયરલ બીજું એક કોવિડમાં પર્ટિક્યુલર એવું છે કે રિકવરી ફેઝમાં પેશન્ટને બહુ જ ભૂખ લાગે છે અને પેશન્ટ ડાયટ વધતો હોય છે. એટલે એ ફેઝની અંદર પેશન્ટનું પછી વેઇટ ગેઇન થતું હોય છે. એટલે એ ટાઈમે દરેક પેશન્ટને આપણે સમજાય કે તમે ડાયટમાં ફાઈબરવાળો ડાયટ લો, હાઈ ફાઈબર ડાયટ લો, ફ્રૂટ્સ લો, સલાડ લો, અને સાથે હાઈ પ્રોટીન ડાયટમાં તમે બધા જેને કઠોળ છે, આપણા બધી દાળ છે એ વધારે લેવાની સલાહ આપો, જેથી એનું મસલ માસ ઇન્ડેક્સ સારો બનેલો રહેશે અને રેસ્પિરેશનમાં ફર્ધર બહુ હેલ્પફુલ રહેશે. બીજી એક કેર લેવા જેવી વસ્તુ છે કે ટેસ્ટ, સીટી સ્કેન અને એક્સરે રેડિયોલોજી ટેસ્ટ છે. એટલે એમાં પેશન્ટને રેડિયેશનનું એક્સપોઝર રહેશે. વોટ વી નીડ ટુ સી ઇઝ પેશન્ટ લંગ ફંક્શન. એટલે એના માટે સ્પાયરોમેટ્રી ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટ. પેશન્ટ જોડે તમે સ્પાયરોમેટ્રિક કદાચ નિયર બાય ચેસ્ટ ફિશિયન ના હોય પલ્મોલોજીસ્ટ તો એ ના કરાવી શકે, તો તમે નાનું સિંગલ બ્રીથ ટેસ્ટ કરાવી શકો, જે દર્શનભાઈ હમણાં રેકમેન્ડ કરેલું, અથવા નાનું પિક ફ્લોમીટર આપણી જોડે ક્લિનિકમાં આપણા ટેબલ ઉપર રાખવું જોઈએ. દરેક પેશન્ટ ફોલોઅપ જ્યારે આવશે આપણી જોડે ત્યારે વી નીડ ટુ આસ્ક કે તમે બ્લો કરો, અથવા પેશન્ટ કોઈ પેલા ફુગા ફુલાવો કરે, 1 to 30 કાઉન્ટ કરાવો. અને પેશન્ટનો જે વાઇટલ કેપેસિટી છે એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. જે પેશન્ટની વાઇટલ કેપેસિટી રિડ્યુસ થઈ છે એ પેશન્ટને તમે ડિટેલમાં સ્ટડી માટે પલ્મોનરી ફંક્શન ટેસ્ટ, PFT, સ્પાયરોમેટ્રી કરાવો. એને પલ્મોનરી રિહેબ સેન્ટર નિયર બાય ચાલતું હોય ત્યાં, અથવા સારા કોઈ ચેસ્ટ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટને કન્સલ્ટ કરાવીને એને ફોલોઅપમાં ગાઈડ કરીએ તો એ પેશન્ટનો આગળનો લાઈફ સ્પેન સારો રહેશે. એની મોર ક્વેશ્ચન્સ? ડુ યુ વોન્ટ ટુ એડ, દર્શન? Absolutely agree, bhai. I think all questions are covered. What medicine do you require to patients after quarantine? After quarantine, we need to see the patient's general condition. We usually prescribe vitamin C, vitamin B complex, and antiplatelet at least for 1 month to 1.5 months. All those patients who have many comorbid conditions and who are prone to develop thrombosis, we need to add anticoagulant as we discussed earlier, that too for 6 to 8 weeks, and we need to monitor D-dimer level. If patients have symptoms, then we should ask for CT pulmonary angio or some other coagulopathy profile. So we can make it early, and then we can prevent the diagnosis. Yes, Darshan, do you want to add? Yes, so a multivitamin and either an antiplatelet or an anticoagulant, or maybe both if very high risk, are a must, at least for a month and a half is what I feel. Yes. Other than that, the patient nu je rehabilitation che, it is also going to play a very big role. Je spirometry che, how the patient is having his diet, high protein diet, high fiber diet, just that is going to play a very important role in post-COVID phase, rather than just the medications. But yes, if you ask about medications, multivitamins, vitamin C, zinc, and antiplatelet or anticoagulant, and or both. મારે એક વસ્તુ એડ કરવી છે જે આમાં કોઈ પૂછ્યું નથી, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્રગ સ્ટેરોઇડ. આપણે બધા જ પ્રેક્ટિસમાં સારું વાપરીએ છીએ, પણ એનો બહુ જ્યુડિશિયલ યુઝ થવો બહુ જ જરૂરી છે. અને મ્યુકોરમાઇકોસિસ, આ બે વસ્તુ હમણાં મિસ થઈ છે, કોઈ પૂછ્યું નથી, પણ બે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ને અત્યારે ચર્ચામાં છે. સ્ટેરોઇડ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ દવા છે, બહુ જ સારી દવા છે જો એનો જ્યુડિશિયલ સારા ટાઈમે સાચો ઉપયોગ થાય તો. એટલે કોવિડમાં એનો બહુ જ સારો ઉપયોગ કરવો પડે છે, પણ આપણે એનું રિસ્ક બેનિફિટ જોઈને પેશન્ટના વજન પ્રમાણે એને મિથાઇલ પ્રિન્સોલ આપવી, ડેક્સામેથાસોન આપવી કે ડેફ્લાઝાકોર્ડ આપવી, એ આપણે ડિસાઇડ કરતા હોઈએ છીએ. એ પણ કેવું કે એનો પેશન્ટ કયા સ્ટેજમાં છે, સ્ટ્રોમમાં છે, એક્ટિવ ઇન્ફેક્શનમાં છે, કે રિકવરી ફેઝમાં છે.
પેશન્ટ ફાઇબ્રોસિસમાં જઈ રહ્યું છે કે નથી જઈ રહ્યું. એટલે પોસ્ટ કોવિડ થેરાપીની અંદર પણ સ્ટેરોઇડનો રોલ છે, પણ એ જ સિલેક્ટેડ પેશન્ટમાં કે જેમાં ફાઇબ્રોસિસના ચાન્સીસ છે, તો એ પેશન્ટની અંદર આપણે બ્રોન્કોડાયલેટર, મલ્ટીવિટામિન્સની સાથે ક્યારેક સ્ટેરોઇડ આપતા હોઈએ છીએ, પણ ટેપરિંગ ડોઝમાં. ઓવર ધ પીરિયડ આપણે એને વોચ રાખીશું. બીજું કે જ્યારે આપણે સ્ટેરોઇડ આપીશું ત્યારે બટ ઓબ્વિયસલી શુગર લેવલ વધશે, અને શુગર લેવલ વધશે, જે ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે, અનકોમ્પ્લિકેટેડ પેશન્ટની કોમ્પ્લિકેશન વધવાની છે ડ્યુ ટુ હાઇપરગ્લાયસેમિયા. persistent hyperglycemia may present with secondary bacterial infection, secondary fungal infection. Mucormycosis, again, it's a part of complication. So, mucormycosis ને પ્રિવેન્ટ કરવું છે આપણે, એને સેકન્ડરી બેક્ટેરિયલ ફંગલ ઇન્ફેક્શનને પ્રિવેન્ટ કરવું છે, તો વી શુડ ગીવ સેકન્ડરી એન્ટીબેક્ટેરિયલ થેરાપી ઓલ્સો વિથ સ્ટેરોઇડ. સો આ બે વસ્તુઓ બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, અને એને આપણે ફોલો કરીશું. અને જ્યાં સ્ટેરોઇડ આપે છે ત્યાં પેશન્ટને આપણે 48 અવર્સ 72 અવર્સ ફોલોઅપમાં જોતા રહીએ, એનું સીબીસી એટલીસ્ટ કરાવતા રહીએ, અથવા પેશન્ટના સિમ્પટમ્સ પૂછતા રહીએ. ડોક્ટર દર્શન, say something about mucormycosis and how to deal with. So mucormycosis નવો ડિઝીઝ નથી, બટ ડેન્જરસ ડિઝીઝ છે, અને યુઝ્યુઅલી ઇમ્યુનોકોમ્પ્રોમાઇઝ પેશન્ટ્સમાં, કારણ કે મ્યુકરમાઇકોસિસ જે મ્યુકર છે એ યુબિક્વિટસ ઓર્ગેનિઝમ છે, ધૂળ, જમીન, રેતી બધે જ જોવા મળે છે, અને બધા પાસે ક્યારેક ને ક્યારેક બધા એમાં એક્સપોઝ થયા જ હોય છે. બટ એ મ્યુકરમાઇકોસિસ ડિઝીઝ ક્યારે કરે છે કે જ્યારે પેશન્ટની ઇમ્યુન સિસ્ટમ ઇઝ ડાઉન, જ્યારે ઇમ્યુનોકોમ્પ્રોમાઇઝ સ્ટેટ હોય છે એમાં એ એટેક કરે છે. રેલેવન્ટ ટુ COVID-19. So COVID-19 is known to reduce the the immunity of any patient. એની ઉપર when we are using steroids, તો હાઇપરગ્લાયસીમિયા ઘણા લોકોને રહેતું હોય છે, ક્રોનિકલી ડાયાબિટીક એમાં પણ જો એવા પેશન્ટ્સ હોય who are chronically immunosuppressed, post transplant patient, cancer patients, chronic diabetic patients, તો આ બધા લોકોમાં there is a very high risk of mucormycosis. and mucormycosis નો જે આપણે સસ્પિશન રાખી છે, તો એની જે થ્રેશોલ્ડ છે એ બહુ લો રાખવી પડે છે, કારણ કે વન્સ મ્યુકરમાઇકોસિસ એકવાર આવી જાય છે, it is very difficult to get rid of it. Many times we end up losing the patient despite giving all the recommended medications. એનું જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ લાંબી ચાલે છે, પેશન્ટને હોસ્પિટલાઇઝેશન બહુ લાંબુ હોય છે, હોસ્પિટલમાંથી બહાર ગયા પછી પણ જે ટ્રીટમેન્ટનું ઇવન ઓપીડી બેઝ ઉપર જે કોસ્ટ બર્ડન છે એ બહુ હાઈ હોય છે. એના પછી પણ પેશન્ટ, ઇવન જો પેશન્ટ બચી જાય, if patient does not succumb, તો પણ they may end up losing their eye forever, one eye or both eyes. Multiple surgeries એમાં ઘણા લોકોને જરૂર પડતી હોય છે. What usually is done is that amphotericin B જ્યારે પેશન્ટ ઇન્ડોર હોય છે ત્યારે depending on the affordability, we use either deoxycholate, જે plain amphotericin B છે, which is a very toxic drug, nephrotoxic drug છે, ઘણી બધી side effects છે, that we use, or if the patient is affordable, તો પછી આપણે એનો લાઇપોસોમલ જે પ્રેપરેશન્સ છે which are very costly, again એ યુઝ કરતા હોય છે. 15-20 દિવસે જ્યારે પણ પેશન્ટનો થોડુંક રિસ્પોન્સ આવે, we switch to posaconazole, available in tablets as well as syrup, and we continue the therapy till 45th day. એમાં પણ ક્યારે વચ્ચે વધે તો again we have to add amphotericin. very tedious process. પેશન્ટ્સ કંટાળી જાય છે, રિલેટિવ્સ કંટાળી જાય છે, ઇવન ટ્રીટ કરતા કરતા કોઈક વાર ફિઝિશિયન્સ બી કંટાળી જાય છે કે રિસ્પોન્સ નથી આવતો. અને કોઈક વાર દર વખતે જરૂર નથી કે રાઇનો સેરિબ્રલ ઓક્યુલર જ હોય, ઘણીવાર પેશન્ટને વુન્ડમાં જે બેડ સોર હોય એમાં મ્યુકર જોવા મળે છે, મલ્ટિપલ સર્જરીઝ કરાવવી પડે છે. સો વેરી ટીડિયસ ડિઝીઝ ટુ ટ્રીટ, વેરી ડેડલી, અને ખાસ કરીને એના માટે ઇમ્યુન સ્ટેટસ છે પેશન્ટનું સ્ટાર્ટ વિથ બિફોર કોવિડ, એના માટે બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હાઇપરગ્લાયસીમિયા બહુ ન રહેવા દેવું જોઈએ, અને સ્ટીરોઇડનો જુડિશિયસ યુઝ કરવું જોઈએ. સો યા, થેન્ક્સ. So I think we covered all questions. So I would say thank you, Team Metro. Thank you, Darshan, for joining us. Thank you. And Yeah, thank sir. you, Metro team, for providing us. Yeah, sir. At the end, first of all, I want to thank you for giving your valuable time and sharing your valuable clinical experience with the, all the doctors who have attended this program. And I'm confident that definitely the thoughts and the clinical experience which you have shared will be useful to them for the day-to-day COVID-19 management also, sir. So on behalf of Hetero Healthcare, thank you once again, both of you, for giving your valuable time and sharing the clinical experience. Thank you. Have a great day ahead, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.